OK, rebonjour. Donc, un autre enjeu qui peut arriver est un enjeu au niveau de la structure des variables, des problèmes structurels. Structural problems can occur when you have a database. And these structural problems are basically problems that relate to how variables are named. And you'll see an example of that. Donc, so for example, if it's like, if there's some inconsistency in the way they're named, right? Donc, s'il y a des inconsistances au niveau de comment certaines variables sont rentrées, c'est inconsistant en termes d'espace, c'est inconsistant en termes de nombre de lettres, c'est inconsistant en termes de majuscules, minuscules, etc. Ça, c'est des problèmes structurels. Et la meilleure façon de régler les problèmes structurels, c'est de demander un genre de résumé descriptif d'une variable pour voir s'il y a des problèmes. Okay? Basically, to ask SPSS to give us some sort of abstract, an overview of the variable can allow us to determine if there are structural problems. So let's say I have this interesting variable here called political, right? And political is basically I ask people who they would vote for, and I gave them a choice of three: les libéraux, les conservateurs, ou les NDP. Okay, so either liberals, conservatives, NPD, or NDPs. And people, let's say everybody would vote for one of the. I forced them to pick one of the three. Okay, so these people all took either liberal, conservatives, or NDP, and I want to check if there's a possible structural problem in that variable. Okay? What I'm going to do, c'est je vais faire un right-click sur la variable, puis je vais demander statistiques descriptives, descriptive stats. Okay? And this is going to allow me to see if there's some inconsistency in the way the variable was entered. And right away I see that there's an enormous amount of inconsistency. Why? Because technically there should be three codes, one for conservative, one for liberal, and one for NDP. What I'm seeing is that il y a des inconsistances importantes. Les conservateurs, il y a des données, il y a 16 données qui ont été rentrées comme CON pour conservateur, puis 8 données qui ont été rentrées comme CONS. All right? That shouldn't be. That should be the same code. This is all conservative, so there's a problem. Same thing with lib. Les libéraux, ça devrait être LIB. I got 30 cases that are the correct code, lib, but I got 8 cases where it's like lib-b, there's a double B, and there's one code that's like libz, there was an S, 8 of them, 8 cases actually, right? So that's a problem. That's not 30 lib and 8 lib-b and 8 libz, it should be 46 lib, right? Et NDP, j'en ai 24, but for some reason, you know how on your keyboard the P is right next to the O? For some reason, when somebody entered the data, they wrote NDO 8 times. That should be NDP. So there should technically be 24 plus 8 NDP and not 8 NDOs that are somehow separate. So that's a problem, and I am going to want to get rid of the inconsistencies. Je vais vouloir me débarrasser des inconsistances, non pas en effaçant les cas qui sont inconsistants, parce que ce n'est pas des mauvaises réponses, c'est juste que je veux remettre les bons codes, évidemment. OK, donc étant donné ceci, comment est-ce que je peux aller changer? Comment est-ce que je peux aller, aller changer les codes qui sont mauvais ici? Okay? How can I fix this structural issue that I've identified here? And by the way, just before I do that, I can check if is there any inconsistency in the sex variable. Okay? And if I go here, males, females, there's not males with an I don't find a male without the E or a male with a not non-capitalized M, no issues with female, so there's no structural, it doesn't appear to be structural issues here, but definitely structural issues here at the political
variable, comme on a dit. Donc, comment je pourrais changer ça? Ben, je vais cliquer sur politique, political, puis là, je vais aller dans édition, puis dans le fond, je vais utiliser l'option find replace. All right? I'm going to use that find replace option, right? And so basically, I have to, I wrote it down on a piece of paper here that conservative, the right code is CON, but I've got some people who are CONS, and liberal, the right code is LIB, mais j'ai des gens qui sont LIBB, LIBS. Puis NPD, le bon code, c'est NDP, mais j'ai des gens qui sont NDO. Okay? Je me suis mis ça sur un bout de papier. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement dire à l'ordinateur, tu sais quoi, toutes les personnes qui sont CONS, peux-tu les remplacer, s'il vous plaît, par CON pour conservateur? Et puis là, en passant, je viens juste de réaliser, je suis pas en train de faire une blague cachée là, à propos des conservateurs, comme quoi ils sont des cons. Là. Ça se peut qu'il y ait des étudiants conservateurs, j'ai des collègues conservateurs, et donc je suis pas en train de faire une blague cachée politique, là, comme quoi con, conservateur, ça tombe juste de même, ok? You know, I'm telling the computer, you know, if it says cons, please replace by con, C-O-N, and that's going to replace them. And it says 8 of them have been replaced, which is good because that's exactly the amounts of problems I had with conservatives in the conservative typography itself, right? Là, je sais que lib, ça devrait être L-I-B, mais j'avais libbb puis libbs. So I'm going to ask it to please replace libb by lib. OK. Puis je fais pas de blague non plus comme quoi les libéraux sont des bébés ou quelque chose comme ça. Just trying to steer clear and not offend anybody based on their political view here, people. Walking on eggshells here. Remplacer tout. J'avais aussi, I also had libs, L-I-B-S, that was a problem. And again, I'm not saying that liberals do a bunch of BS. That's not the joke. There's no joke in there that's hidden somewhere. I'm not trying to offend anybody. It's just somebody had added an S for some reason, and that gives lib BS, and I want to replace by lib, so remplacer tout. Et finalement, mes NDP, my NDPs, there was actually an NDO. Somebody had misentered the code, so NDO should be changed into NDP, remplacer tout, and that's 8 people. Yeah, that was 8 people. And so, fermer, right? Et là, techniquement, je peux juste redemander my descriptive stats here. And what I see is con, lib, NDP. Perfect. No more of these weirdo writing alternatives. Et là, ici, j'ai réglé les problèmes structurels de cette donnée-là. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on s'y prend lorsqu'on suspecte avoir des problèmes structurels qui vont être plus souvent qu'autrement des problèmes avec des variables nominales. Okay? Où est-ce qu'on peut avoir différentes orthographes, des lettres ajoutées, des lettres enlevées, des espaces présents qui ne sont pas présents, letters in capitalization that are not in capitalization in other cases. This usually happens with the nominal data. That's why you have to check all your nominal variables, your categorical variables. You want to check them to see if there are any of these inconsistency issues. And that's it for that one.